Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resul, meded ya Sadat, ashab-ı Resul, meded ya meşâhine destur ve la şevla fazla sançı Muhammed'den kan meded. Tarikatuna sahba vel hayru fil cem'iyye. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yolu gösteriyor, bize Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için veren, Allah için alan, Allah için nikah eden o iman sahibidir diyor. Bu ne demek? Allah için her güzel şeyi Allah vermiş. O güzelliği seveceksin, iyiliği seveceksin. Ondan uzak durmayacaksın. Bu senin iyiliğin için iman kamil olunca insanın her türlü sıkıntısı gider. İman sahibi sıkıntı olmaz. Dünya umur olmaz sıkıntılardan, daha doğrusu. Hiçbir şeyden umur olmaz. Onun için Allah için seveceksin. O ne için Allah için seviyorsun? Bu kişiyi ne için seviyorsun? O çünkü Allah için çalışıyor, Allah'ı seviyor. Biz de onu seveceğiz. O sana hayır getirir. Şer gelmez ondan. Allah için buğz edeceksin. Şimdiki insanlar hümanist diyor. Yani insanları seveceksin. Seversin ama Allah'ı sevmeyen insanı sevemezsin. Çünkü o zarardan başka şey değil. Zarar verir. Sana, kendine zaten başta zarar vermiş. Onun için buğz etmek demek uzak durmak. Ona muhabbet etmemek, ondan oturmamak, ona dinlememektir. Fazla yaklaşmamaktır. Yani bu buğz etmek demek odur. Allah için vereceksin, Allah için alacaksın. O da şeydir. O da verirsin Allah rızası için. Allah rızası için alırsan o da sana fayda olur. Yani alışveriş hepsi Allah rızası için. Hak hukuk gitmez o vakit. Kimsenin hakkını yemez. Sen hak verirsin, helal edersin. O da Allah rızası için olur. Allah için nikah edersin. Yani helalından evleneceksen nikah edip helal evlilik yaparsın. Onu yapan insan diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman sahibidir. İman sahibi her şeyi Allah'tan bilen, her şeyi Allah'a tevekkül eden insandır. O olunca rahat eder insanoğlu. Başka türlü devamlı kaygılı ne olacak, ne kalacak filan diye ne olacak, ne kalacaksa Allah bilir. Sen işin kendi işine bakıp hayırlı yolda devam etmen, hayırla alıp vermen, hayırla sevmen, hayırla buğz etmen, senin vazifen odur. Başka şeylere kaygılanmaya gerek yok. Sen yaratan Allah sana rızkını verir, her türlü ihtiyacını verir. Ne zaman ne olacağını o bilir. Onun için Allah'a sığınıp iman sahibi budur. Allah'a inanan, iman eden, her türlü iyiliği yapan insan iman sahibidir. İman sahibi de dediğimiz gibi en iyi insandır, en rahat insandır. Kaygı yok. Hakiki iman sahibi dünya yıkılsa umuru olmaz. Çünkü bu Allah'ın takdiridir. Allah böyle
istemiş, böyle murad etmiş, böyle olmuş diye şey yapmaz. O iman sahibi budur. Dediğimiz gibi de Allah için sevip her türlü işini Allah rızası için yapan insan o rahat eder. Allah o imanı versin hepimize inşallah. Çünkü o günlerde herkes tesir altında kalıyor. İmansız, dinsiz, ahlaksız insanlar dolu her tarafta. Onlar da insanlara tesir ediyor. Allah Azze ve Celle'yi unutturuyor. Öyle bir korku salıyor, öyle bir şey salıyor insanlara ki zannedersin korkunun bir faydası var. Allah'tan kork yeter. Allah'a yardım etsin hepimize inşallah. Hakiki iman versin. Bu sıkıntılar kalksın içimizden inşallah. Prophet sallallahu aleyhi ve sellem saying in hadith, now we read, who love for Allah and hate for Allah and give for Allah, take for Allah, and to be marriage for Allah, his religion is complete. He become real believer. How it is, everything you love for Allah, who love Allah, you love Him. First one, our Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is one beloved for Allah Azza wa Jalla. We love him because he is beloved one, most beloved one for Allah Azza wa Jalla. We love him, the most love for him. As Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, you must love me more than anything else. This for our benefit, not he not in need to our love, but we need for this love to Allah love us. The second, and when beloved one for Allah, anyone, anything for Allah, you can love him and do hate for Allah Azza wa Jalla, for sake of Allah. Because some now there's many people, they have many ideas. One idea is also humanist, they said. A humanist, they said you must love everybody. And we cannot love everybody who hate a creator, not accept him, and not love a prophet or a believer. We cannot, for this, we order to not love them, to hate them until they become accept to be respectful for this, what we respect. Who not respect what we respect and they attacked, we order to not love them. This is a little bit better to say. If not hate them, not love them. We don't love. We love for Allah. We not love for sake of Allah Azza wa Jalla also. Because what wisdom of this, because this harming people, harming their next life, most harm. This life they are not doing anything. Why? Slowly, taking everything, and they said, you humanists, you must love everybody, but when they are forcing people, it is good for them, not good for us to be away from them, to not love them. They are coming to harm you, to give you
very bad thing, changing your lifestyle or your life, your body, everything. They are harming people slowly, and the people, they are not feeling this harm because they are very slow coming inside yourself, day by day, day by day, many years after you find yourself, you are not aware what happened. For this, we order to not love them. You must not love them for sake of Allah, for your benefit to not change your chemistry, your body, your spirit, spiritual, everything. You must be safe. When you not love them, even you hate them, it will be you save yourself and you're around yourself. And you must give for Allah. If when you give something for sake of Allah, to benefit of human beings, this is a benefit of human being, to save people and to give them what you can do, what you can give from help or from charity or anything for the sake of Allah. And take for sake of Allah also. If you make trading or something, you buy and sell, taking and giving also for sake of Allah. And to make marriage for sake of Allah is also important. Not to look for only beauty or for money or other thing. You must look for good marriage, which it is important in Islam, very important. For sake of Allah, this Prophet ﷺ saying, you must look for not for beauty, not for high position or rich people. He said only you look for she who was religion one, loving Allah, loving Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is important. Other also can be beautiful, can be rich, but must be also following this what Allah orders. This is for all this for benefit of us. This Prophet sallallahu alaihi wasallam, who do this, he said, this become real believer. Real believer is very important. The most important thing in our life, our belief, strong belief, complete belief. Who has this, he's restful, not afraid, no worry, nothing, because they know everything happen with will of Allah Azza wa Jalla. Not to, if you're afraid, if not afraid, if you worry, not worry, it will be continue like this. But nowadays people, they are affected with this situation of world. Everybody forget Allah Azza wa Jalla. That's only asking what will happen, what will do, what we must do. We must do to be depend on Allah and be restful. When Allah wants something, you cannot prevent. When He wants to give something, you cannot prevent. Everything by His will. So don't be aware from situation of world. It will be, alhamdulillah, what Allah wants. This is
was teaching of from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, all prophets also, until now with tariqah and awliya Allah. They try to give a real belief for believer to not be only worry for what Allah is saying. If we are like this, our people like this is must be worried to not forget Allah Azza wa Jalla. Allah keep us safe and give us strong iman belief, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.